pointed to various parts of his own body where he wanted garlands or jewelry made of flowers put on the body of these manjaris. И Гурудева показывал на свое собственное тело, на те места, которые он хотел, чтобы на картине тело Манджари было украшено или гирляндами, или украшениями, сделанными из живых цветов. Представляете, как Гурудева так показывает на себе? And he said, on their ankles we find Chintamani jewels. Он сказал, на лодыжках у нее камушки Чинтамани. As you know, Chintamani can produce millions of tons of gold even. Чинтамани может создать миллионы тонн золота. But they don't wear Chintamani on their ankles because of its opulence. They do it because the jingling attracts Krishna. Они не носят Чинтамани из-за того, что это такой дорогой камень. Им просто, они знают, что звон позванивания этих камушков на лодыжках привлечет Кришну. Here on her plate were various unguents, such as the guru, kumkum, oud, kumkum, muskus. Then, surprisingly, he told me to do two other. Once these were completed, когда эти были завершены картины, он сказал мне еще нарисовать двух. And Guruji performed an installation ceremony for Sevakunj and these two manjaris I mentioned last week. Several hundred people attended, just like deity is installed. И Гурудева провел установку Севакунджи и вот этих первых двух манджари Рупы и Рати, и подобно тому, как устанавливает божество, он организовал большой праздник, несколько сотен человек пришли. That was in 1994, and since then they've been served with the same opulence as deities in any big temple. Эту картину установили в 1994 году, и с тех пор служат ей на таком высоком стандарте, как божества. Then he wanted two other manjaris after that. Тоже он попросил меня нарисовать еще двух манджари. One is Vinod Manjari. Одна это Винода Манджари. And you can see that her, did I mention this last time? Her braid is swinging. Ее коса раскачивается. That was Gurudev's suggestion, to put the swinging braid and making the end of the braid look like the hood of a snake. И Гурудева хотел, чтобы я таким образом нарисовала косу Винод Манджари, чтобы кончик косы выглядел как голова змеи. Ну, вроде бы удалось. The reason is that when Vinod Manjari comes to Mother Yasoda's house to cook, and Mother Yasoda becomes so infatuated with her beauty, she says, "Will you like to marry my son?" And she's saying, Причина на такое поведение, что когда девушка приходит на кухню мамы Ишоды готовить, там, и мама Ишода, плененная ее красотой, говорит, ты не хочешь за моего сына замуж выйти? Она говорит, нет. But when Krishna sees her swinging braid, the end of which is like the hood of a snake, that hood bites him, and he almost faints with enchantment. И Кришна тоже завораживается при виде этой косы Винода Манджари, и вот этот кончик косы, он как клобук змеи, жалит его, и он полностью пленен ей. So Gurudev, as I mentioned, was giving some verses to think about. I won't say meditate on, that was his desire, but I couldn't. To help the manjaris manifest. И Гурудева дал мне несколько стихов то есть для медитации, но я на медитацию была не способна, то есть для размышления, для меня, чтобы помочь мне изобразить этих манджари. So when I asked for a verse for Vinod Manjari, he said that verse, Tambolarpanapada Mardanapayadikasek Dhamma Visara Divi Vrindaranya Maheshwaram Priyataya Yasto Sayanti Prana Presta Sakhi Kula Pikula Kochika Bhumikai Kevi Bhumi Sarupa Manjvimukas Tadasika Samshaye. So that means
that I worship all the manjaris headed by Sri Rupa Manjari. Я поклоняюсь, да, Вилад Манджари дал мне этот стих, я поклоняюсь всем манджари, возглавляемой Рупой Манджари. They're always offering water to Radharani for drinking and washing her lotus feet. Они всегда приносят воду для Радхики, чтобы она могла выпить, и также моют ее лотосные стопы. Taking her out on Abhisar, her evening tryst with Krishna, Они and ведут ее, so many other services. они отводят ее на тайные встречи с Кришной и совершают множество видов служения. Even the Pranpriya Sakis, the most intimate friends of Srimati Radhika, like Lalita and Vishaka, Даже самые приближенные преданные Радхики, Лалита и Вишака hesitate to enter the Kunj when Radha and Krishna are enjoying their most intimate pastimes, but these manjaris have no hesitation. не осмеливаются войти в кунджу, когда Радхика и Кришна вкушают свои сокровенные лилы, но эти манджари не колеблются ни секунды. Because Srimati Radhika considers them her own body and has no shyness. Потому что Радхика не испытывает никакого смущения в их присутствии. Для нее они как конечности ее собственного тела. Sometimes when they come in, when Radha and Krishna are just waking up and they may see that Radharani's ornaments, like a nose ring or earring, are entangled in Krishna's hair and head ornaments, they just laugh. Когда девушки входят в кунджу и видят, что серьга в носу Радхики или ее украшения запутались в волосах Кришны, они просто смеются. So this Gurudeva called any other manjari. А вот эту манджари Гурудев сказал просто какая-то манджари. She's also holding upwards on her tray. Она тоже держит такой подносик с разными ароматными субстанциями. And when I asked, didn't I tell us that? No. When I asked Gurudeva, how can I think of like what activity they're doing? What's one of the hundreds of thousands of activities that they're doing? Я спросила Гурудева, ну как мне представить, какое служение из сотен служений они совершают? He said they've just come back from taking Krishna from the kunj of Srimati Chandravali. Гурудев сказал, эти девушки, она только что вернулась после того, как она вытащила Кришну из кунджи Чандравали. When they went there, they told Krishna that, oh, you're sitting here and enjoying, like everything's all right. Meanwhile, a big bull has come. Gurudeva said, bull field. A big bull has come. Когда они разыскали, Just about to kill all your calves. Hurry and save them, otherwise they'll all be finished. девушки просто вошли смело в кунджу, где Кришна находился в Чандравали, и сказали, ну замечательно, ты тут развлекаешься, себе расслабляешься, в то время как огромный бык нападает на твоих крошечных телят и почти их всех уже переубивал, а ты все сидишь тут же. Ну быстренько беги на помощь телятам. So when I told Gurudeva, I thought that's the service of Sri Rupa Manjari. Gurudeva said any of them can do it because we're followers of him. We want to be followers. И я спросила, но я думала, что только Рупа Манджари так служит, а Гурудев сказал, нет, это все, эти манджари тоже такое служение могут совершать. So then Gurudeva installed them on the two sides of Rupa and Rati. Позже Гурудев установил этих двух манджари по обе стороны от Рупы и Рати манджари. Without further ado, we're going to move on to Venu. И затем сейчас мы перейдем к Вену Гити. And this has another interesting